ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയൊരു ബിഗ് കോൺടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ബിരിയാണി കോൺടെസ്റ്റിലാണ്, ഫിൽമി ദാവത്ത് ബിരിയാണി കോൺടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കോൺടെസ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ 1 അവർ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഷാഫി മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന ആ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയും ബാക്കി എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ 2 പേര് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രം തമിഴ് FM, കീർത്തന കം കം, സാറ ഓക്കെ, സാറ from Tamil FM 89.4 Tamil FM. Yes, myself Sara. தமிழ் பேசலாமா, மலையாளம் பேசலாமா, இங்கிலீஷ் பேசலாமா? நீங்க எது வேணாலும் பேசலாம். தமிழ்ல பேசலாம். பேசுங்க. என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ஒரு பிக் பெரிய கான்டெஸ்ட் நடக்க போற பிரியாணி கான்டெஸ்ட்? உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அது எனக்கு தெரியும். ஆமா, இவங்க தான் எனக்கு டெய்லி சமைச்சு போடுறாங்க, ரொம்ப நல்லா தெரியும் இவங்களுக்கு. பட் எனிவே வெரி ஹாப்பி, ஏனா சூப்பர் எக்ஸைட்டட். ஐ அம் a food lover, என்ன பார்த்தாலே தெரியும். சிரிப்பிலே தெரியுது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவென்ட் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் சூப்பர். ഒരുപാട് ബിരിയാണി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. വിന്നർ ആരാണെന്നും അല്ല, സാറ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. എനിവേസ് മാത്രമല്ല ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും പറയും സാറേ ഞാനും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ന്. അതാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസും പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ. കീർത്തന, ഫുഡിനെ പറ്റി പറയോ അതോ തമിഴ് FM പറ്റി ആദ്യം പറയോ, ഏതാണ് ഇഷ്ടം? Anything is fine. So I am RJ Kirtana from 89.4 Tamil FM. I host the noon show between 12 and 2 p.m. Okay. And Sara hosts WhatsApp Machi from 2 to 4 p.m. ബിരിയാണി സമക്ക தெரியுமா? நிஜமா சொல்லு. சத்தியமா நல்லா சமைப்பேன். I am a great cook, yeah. Seriously. Yes. See, people can vouch. Yeah, people can vouch for me. So I am looking forward to this event and நிறைய பிரியாணிஸ் இங்க டேஸ்ட் பண்ண போறோம். அதுக்காக we are like hungry. மார்னிங்ல இருந்து நாங்க எதுவுமே சாப்பிடல. So all of us are going to eat some great. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മാത്രമേ മോർണിംഗ് മുതൽ ഒന്നും കഴിക്കാത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ടസ്റ്റൻസ് റെഡിയാണ്, അവർക്കുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ജഡ്ജസ് റെഡിയാണ്, ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ? Let's start. റെഡി. അപ്പോൾ ഫിൽമി ദാവത്ത് ബിരിയാണി കോമ്പറ്റീഷൻ അതിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേറെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് കൂടിയുണ്ട്. Yes, we have 4 judges with us today. Yeah. So who are the judges? Yes, we have some very special people here who are extremely talented in their own fields. We have celebrity chef Mr. Gaurav Tandon. We also have Naomi D'Souza, who's a lifestyle blogger, and we have Dr. Rajul Matkar, and also we have Mr. Srinivas Parthasarathi. ആക്ച്വലി ഈ ബിരിയാണിയൊക്കെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് പോയിട്ട് ഏത് ബിരിയാണിയാണ് ബെസ്റ്റ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയാൻ ഇവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദം, റൈറ്റ്? Yes. യാ. Hi. Hi. What's your expectation about this whole big contest? You know, I think this is a fantastic idea of calling all the women, and the beauty is that they've narrowed it down to just a biryani. So I think it's going to be very exciting because, you know, it's such a universal thing to do. Biryani is everybody's favorite. So I'm very excited about this. What biryani you like most? Oh, that's a very bad question. No, there is no particular biryani that I like. If it's made well, I can have biryani from any part of the world. So I've heard that I have to try about 18 to 20 biryanis. So I'm really looking forward to that. And I have never tried those many biryanis in one go. So I'm super excited. I think this is an awesome opportunity given by Filmfare Middle East to homemakers who can come and really showcase what they do on a daily basis at home and be elevated to the level of winners. So it's awesome. I'm looking forward to this. I'm just looking forward. I don't know what to say anyway. So like I'm really looking forward for having the home cooked biryanis here, because most of the time you end up having the commercial roadside stall stuff, and this is really going to be something nice. I'm really looking forward to some different food over here. Met our judges and the competition is just about to begin and we are extremely excited, right? Yes, exactly, because we can feel the smell already, you know. It's going to be like ആളിപ്പോഴേ ബിരിയാണി കഴിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഫീൽ അടിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആരാണ് ഇന്നത്തെ വിന്നർ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്, അല്ലേ? ഓക്കെ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫിലിമി ദാവത്ത് ബിരിയാണി കോൺടെസ്റ്റിൽ നല്ലൊരു അസൽ ബിരിയാണിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു ആളെ നമുക്കിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പേരെന്താണ്? ഷീജ. ഷീജ. എവിടെയാണ് സ്ഥലം? നാട്ടിൽ എറണാകുളം. എറണാകുളത്താണ്. ഇന്നിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ബിരിയാണിക്ക് എന്താണ് ഷീജ ബിരിയാണി സ്പെഷ്യൽ എന്താണ്? ഷോലെ മട്ടൻ ബിരിയാണി. ഷോലെ മട്ടൻ ബിരിയാണി. അതെന്താണ് ഈ ഷോലെ ഇടാനുള്ളൊരു കാരണം? ഒരു 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 അല്ല ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകൾ ഇഷ്ടമാണോ അതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അതല്ല ഒരു പഴയ അതായത് നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജി ഫീലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഉഗ്രം ബിരിയാണിയാണോ? ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺടെസ്റ്റിലും കോമ്പറ്റീഷൻ ഷോലെ മൂവി അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഫേമസ് അല്ലേ? അത് എന്നും ഇത് എന്താ പറയുക ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെയും ഇന്നും എന്നും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ബിരിയാണി. അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ബിരിയാണി കോമ്പറ്റീഷനിലും കോൺടെസ്റ്റിലേക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് പങ്കെടുത്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്? അത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്? എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ഏതാണ്? ബിരിയാണി തന്നെയാണ്. ബിരിയാണിയിലാണ് നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ടുള്ളത്. അതെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജഡ്ജസ് വന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രതീക്ഷ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകും. ആരാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള? ബാക്കിൽ നിന്ന് മക്കളാണല്ലോ അല്ലേ? ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉമ്മന്റെ? ബിരിയാണി നല്ല ബിരിയാണിയാ, അടിപൊളി ബിരിയാണിയാ. ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് പങ്കെടുത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കട്ട സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് മക്കൾ തന്നെയാണ്? അതെ, ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈ കോൺടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, റെഡി ആയിക്കോ, നാളെ ബിരിയാണി കോൺടെസ്റ്റിന് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പടിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ. Inshallah. അപ്പോൾ എന്തായാലും all the very best. Film Fair Middle East Filmi Dawat is happening here, and we have another contestant here with us. So let's ask more about her biryani. Hello. Hi. How are you doing? I'm good, thank you. Okay, your name? Yvonne Santimano. Come again? Yvonne Santimano. Okay, I can call you Yvonne, right? Okay, so how are you doing this evening? I'm good. It has been good and awesome. I'm enjoying seeing the preparations. Good competition. Where are you coming from? I come from Bombay, Mumbai. From Bombay. And where do you stay here in the US? In Dubai. In Dubai. Yeah. Okay, that's nice. So, what is the name of your biryani? It's called Kaleji Ka Tukda, Dam Damadam. Okay, so it translates to? A piece of my liver. That's what I do best. So, living life, king size. That's nice. Interesting. So, good luck to you. Thank you. നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു ഷെഫിനെ പരിചയപ്പെടാം. What's your name? My name is Madiha Athar. Okay. What's your today's specialties? I mean, what special biryani? Today I am representing Dabang Chicken Biryani. Dabang chicken biryani. What that kind of name? That is very Dabang. In fact, it is a speciality. You like Salman Khan? Not that much, but the chicken is same like of Salman Khan. That's why I named it Dabang Chicken Biryani. Dabang chicken biryani. Actually, you're a good chef. You think so? Yes, I think so. Who you compliment best? Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Then why Dabang? I like the name, and my chicken is more like Salman Khan than. What are your expectation about this context? This will be good, I think. Okay. Yes. Okay. Maybe you are the winner. There are so many, amazing entries, so I don't think so. Okay, anyways, all the very best. Thank you so much. സോ ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് അടുത്ത് പോവാം. അവർ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചാനൽ ഡിയുടെ ആളാണ് കേട്ടോ, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രോ ആയത്. ബട്ട് പേരൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ? സോ പേരെന്താ? റെജിന ജോണി. റെജിന ജോണി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഷാർജ. ഷാർജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഷാർജയിൽ. ഷാർജ അബുഷകര. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. സോ എങ്ങനെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ. എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല, ഐ എം വെരി സ്ട്രിക്ട് ടീച്ചർ മലയാളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും പറയല്ലേ? എല്ലാം ഇത് പറയാൻ രക്ഷയില്ലല്ലോ. ഞാനൊരു 10 വർഷം മുമ്പേ ഇതിനകത്ത് എൻഗേജ്ഡ് ആയി. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറയും. ഇന്ന് നമ്മൾ ചാനലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിന് പോകാറുണ്ട്, പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വല്ലപ്പോഴും. ഭയങ്കര സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫാട്ടോ. സെലിബ്രിറ്റി ഒന്നുമല്ല, ആയാലും ആവുമല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ വരാം. സോ ഈ ബിരിയാണി എന്ത് ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഞാൻ പിന്നെ ഒരു മോഡേൺ ആൻഡ് പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ബിരിയാണിയാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു ഫിലിമി ടച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫിലിമി നെയിം ഇട്ടു. അപ്പം എൻ്റെ പേരായിട്ടത് സ്പാനിഷ് മസാല. സ്പാനിഷ് മസാല. ഓക്കെ, ഇസ് ദി ഫിലിം നെയിം. അല്ല സ്പാനിഷ് നാട്ടിലുള്ള ഫുഡിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ?
അതൊക്കെ കാണും. എല്ലാ ഫുഡിനും എല്ലാ ഫുഡിനും എല്ലാ വെറൈറ്റിയും കാണും. ബട്ട് എനിവേ സൂപ്പർ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഫിലിമി ദാവത്ത് കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അടുത്ത ആളുണ്ട്, അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്. ഉங்கள் പേര് என்ன? Sri Rohini, എങ്കിരുന്ന് വരാണ്? Sharjah, ஷார்ஜா. நான் சென்னையில் எங்கே? Chennai. சென்னை தான். நல்லா சமைக்குவியா? நல்லா சமைப்பேன். நல்லா சமைக்கிற டிஷ்ஷு பிரியாணி தானா? பிரியாணி, புலாவ். அப்போ இந்த கான்டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எந்த டைப் பிரியாணி சமைச்சிருக்கீங்க? நான் என்னோட பிரியாணி பேர் ஷாருக் கான் லுங்கி டான்ஸ் பிரியாணி. லுங்கி டான்ஸ் பிரியாணியா? என்ன அவ்வளோ அவர் பேர்? It's like North India and South India, both mixed. So லுங்கி நான் ரஜினிகாந்த் நினைக்கிறோம். ஒரு ரஜினிகாந்த் டச்சும் இருக்குது. Yeah, and Shahrukh Khan touch also is there. So it will become a good texture. If like a film, if they both act, it will be good. Like that, it will be the biryani will taste texture is good. யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்காரு? My daughter is there. Unfortunately, my husband has a meeting in Kuwait, so he went off. அவங்க முன்னாலே இது டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கு அதான். Yeah. Anyways, இங்கே வின் பண்ணட்டும். எல்லா வித வாழ்த்துக்கள். Thank you so much. Thank you. അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ്. അതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യനും സൗത്ത് ഇന്ത്യനും ടച്ചുള്ള മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഇതിൽ ആര് വിന്നറാവും എന്ന് പറയാനായിട്ട്. Your name? Shani. Where are you from? I'm from Sharjah. Okay, so what is the name of your biryani? Rockstar chicken biryani. Rockstar chicken biryani. What's the specialty of Rockstar chicken biryani? Actually, I've made it out of from idiyappam. So it's idiyappam and chicken. So the name goes like Rockstar chicken biryani. Okay, that's nice. What is your expectation? Like winning or losing, that's not very important. Participation is more important. Of course, yes, very much. I do enjoy cooking. Yeah. Thank you so much. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്. പേരെന്താണ്? സൈന പ്രിജോ. സൈന പ്രിജോ. എവിടെ നിന്നാണ്? നാട്ടിലെവിടെ സ്ഥലം? നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ. ഏത് ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയാണ് നമ്മളിന്ന് മത്സരത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ദടക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ദടക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒരു ന്യൂജൻ ബിരിയാണിയാണോ? Yes, very spicy. എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്? When we eat this, our hearts will throw away. സത്യത്തിൽ ഇതൊരു റൊമാൻറ്റിക് ബിരിയാണിയാണോ ആക്ച്വലി? Not romantic. With spices, തുടിക്കും, ഹാർട്ട് തുടിക്കും. അതായത് വയറ് മാത്രമല്ല മനസ്സും നിറയും. മനസ്സും നിറയും. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിഷും ബിരിയാണി തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എവിടെ നിന്നാണ്? ഹസ്ബൻഡ്, ഫാമിലി, ഓൾ സപ്പോർട്ടിങ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഒരു ഫുൾ ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ. 3 kids and my sister. ഈ 3 കിഡ്സും നമ്മുടെ തന്നെയല്ലേ? നമ്മുടെ തന്നെയാണ്. സിസ്റ്റർ കുക്ക് ചെയ്യോ? അത്യാവശ്യം വണ്ടിപരിപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കോൺടെസ്റ്റിൽ വിൻ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇത് വിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തരണം. ഓക്കെ, ഷുവർ. ചാനൽ ഡിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട്. ഓക്കെ, പോരെ. അപ്പോൾ ഇരുന്നോളൂ, ടെൻഷനോടുകൂടി ഇരുന്നോളൂ. എന്തായാലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് സംഭവിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ധടക്ക്. ശരി, അതെന്തായാലും വിളിക്കും. ധടക്ക് ബിരിയാണി. is my request. Do not go by our judgment. We are nobody to judge your food, right? Every biryani has its own
taste, and every person has his own taste in mind, right? So we have judged you according to our taste that has nothing to do with how good or bad your biryani is. So please, if you are not winning, don't kill us. I personally feel that every person, they have their own take on the biryani, and I personally have never tried these many types of biryanis, considering I've been to over 1,000 restaurants in Dubai. So that's amazing. The South Indian biryanis that we tasted were something I had never tasted before. Awesome. Very nice. I think each and every recipe was awesome. And I love the spices. No food explosions in my mouth as such. And I love the regional take on each and every. Like at least I love to go down south when I'm on the road. I've tried food at the small restaurants on the road. So many of them getting the ratatouille feeling. Like there's certain, I think there's Tanjavur biryani also there. Anamika is going to announce the Wow. showcase. Ready? She's head of marketing in Daniel Group. And she just given a lot of applause. As Gaurav said, he said everything. But as Gaurav said, everybody is a winner. It was so difficult. I was a bit following them, and it was really a difficult choice for them to, rate on various biryanis. But the 4 biryanis which have been shortlisted are biryani number 4, which is the Sangli Puri Soda biryani. Sangli Puri. Sangli Pungli. Sangli Pungli. Oh! Congratulations. Biryani number 5, Dilwali chicken biryani. Yeah! Biryani number 19, Yeah! Chennai Express. Oh, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. And number 23. Bahubali. Which is the Bahubali biryani. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിലിമി ദാവത്ത് ബിരിയാണി കോൺടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു. കുറേ കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് 4 ബിരിയാണി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ 4 പേര് തമ്മിലാണ് ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരം. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം, ആളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും കാര്യങ്ങളും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. Thank you. നിങ്ങൾ എന്നെ ബിരിയാണി சமைச்சிங்க? Sangli Bungli. சங்கிலி புங்கிலி பிரியாணி இல்லை. இனி என்ன சமைக்க போகிறது தெரியல, ரைட்? இனி என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு? அறியல. இப்போ என்ன ஃபீலிங் இருக்கு? அதாவது ஃபைனல் 4 வரை வந்தாச்சு, இப்போ என்ன ஃபீலிங் இருக்கு அது சொல்லுங்க, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்க. அங்கே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. இது நினைச்சியா முன்னால எந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தியா? நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணேன், அதனால் ஓகே அது வரும். வெஜ்ஜில் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணேன், அப்போது வரும் ஒரு ஹோப் இருந்தது. ஸோ இந்த மிஸ்ட்ரி பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இல்லை இல்லை, எதாவதுனாலும் நாங்கள் சமைக்குவேன். ட்ரை பண்ணலாம். ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ஓகே, தேங்க்யூ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். என்ன பேர் என்ன? ஐஸ்வர்யா. பிரியாணி பேர் என்ன? தில்வாலே சிக்கன் பிரியாணி. இனி என்ன சமைக்க போகிறேன்னு தெரியல. ஸோ இனி என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது? ஃபைனல் 4 கண்டஸ்டண்டாக இருக்கு. இதுவோ பெரிய சந்தோஷம். வெரி ஹாப்பி. எக்ஸ்பெக்டேஷன் will be I want to be a winner like that only. அந்த ஒரு எய்ம் தான் இங்கே வந்திருக்கு. No. Actually நான் இனி சொல்லலாம், காரணம் என்ன, இனி 4 பேர் மட்டும்தான் இருக்கு. இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு இதை பற்றி தெரியவே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் காம்படிஷன்றது வருது. ஆக்சுவலி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுனா ஹைதராபாத் பிரியாணி தான் ஜட்ஜஸ் வில் செலக்ட் தட் ஒன்லி. பட் என்னது செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப ஹாப்பி. இப்போ என்ன வருதுன்னு பார்த்துட்டு ஐ வில் குக். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் வின் பண்ணணும். அந்த மாதிரி கான்ஃபிடன்ஸ் உங்கள் மூஞ்சில் இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा. डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். உங்கள் பேர் என்ன? தீபா. தீபா, என்ன பிரியாணி சமைச்சது? பேர்? பாகுபலி மட்டன் பிரியாணி. பாகுபலி. இதுதான் ஒரு தமிழ் அல்லாத போன ஒரு ஃபிலிம் நேம் நினைக்கிறாரு. கரெக்டா? இனி என்ன சமைக்க போறேன்னு தெரியும், ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? ப்ராபப்ளி ஏதாவது ஃப்ரூட் ஜூஸ் ஆர் சாலட் சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு. ஏதாவது ஆனாலும் இப்போ அதாவது இவ்வளோ சீக்கிரமாக எதுவும் இன்க்ரீடியன்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது வச்சு சமைக்க டென்ஷன் ஏதாவது இருக்கா? டென்ஷன்லாம் இல்லை, ட்ரை தானே பண்ணலாம். 4 பேர் மட்டும்தான் இருக்கு, ஸோ கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கு. ஈஸியாக இருக்கும். வின் பண்ணுறது மேட்ரு இல்லை, லைக் இனோவேஷன் தானே, பார்க்கலாம். சமைக்கல் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். அப்படிதான், அந்த மாதிரி கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கட்டும். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.
ഒരാൾ കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു contestant ആണ്. Congratulations. Thank you so much. நான் முன்னாலே இவங்க பிரியாணி சாப்பிடும் போது நான் சொன்னது நல்லா இருக்கு, வின் பண்ணுவோன்னு நான் நினைக்கல, ஆனால் சூப்பர் பிரியாணி இருந்தது. அந்த ஜெனு பிரியாணிக்கு ஜெனுவினா ப்ரைஸ் கிடைச்சது. Alhamdulillah. Thank you so much. இன்னொரு ரவுண்ட் இருக்கு, கண்டிப்பா இன்ஷால்லா வின் பண்ணணும்ல? ஷியோரா பண்ணுவேன். இது இப்போ என்னன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? எது இருந்தாலும் பண்ணணும்னு வந்தாச்சு இல்லை, இறங்கிட வேண்டியது தான். அப்படிதான் நாம கலக்கிட்டதா திரும்பி இப்போ ஒரு கேருவாரு. ஆமாம் கண்டிப்பாக நம்ம எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்கார் சொல்லுவார், நீ எதில் போனாலும் வின் பண்ணுவேன்ட்டு. அப்படிதான் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். ஆமாம், என் வீட்டுக்கார் அவங்க தான் யூசுப். പുള്ളി ഇപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറം നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കൈയും കാലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട്. எல்லாமே எனக்கு வந்து என் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்னோட வீட்டுக்கார் தான் வந்து சமையலில் வந்து நான் இவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கேன்னா எங்கள் வீட்டுக்கார் தான் காரணம். ஓகே, இந்த பிரியாணி சமைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பேர் போடுவார், ரைட்? தெரியல. ഓക്കെ, ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്, എല്ലാം നല്ല വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ റൗണ്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 4 പേരാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ആരാണ് ഈ ഫിൽമി ദാവത്ത് ബിരിയാണി കോൺടെസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് പുഞ്ചിരി നൽകാൻ പോകുന്ന വിന്നർ ആവാൻ പോകുന്ന ആളെന്ന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ.
അങ്ങനെ ആ വലിയ സംഭവം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫിൽമി ദാവത്ത് ബിരിയാണി കോൺടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. വിനേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു, നല്ല രീതിയിൽ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. എന്താ പറയാനുള്ളത്? Amazing. It's not one or two, almost 18 to 20 varieties of biryani, and the stomach is too full. We also got a chance to try it, and it was an amazing event with Filmfare, Channel D, and along with the radio partner of 89.4 Tamil FM. So we all had a great fun today. Okay. Kirtana. Yeah, we had a great time tasting loads of biryanis. Actually, I think this is the first time we are seeing so many biryanis at once, tasting so many types of biryanis at once, and we had a great time. And the spirit of participation is very, very important, and that's it. We had a great time. എന്തായാലും ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന വിജയിച്ച ആളുകൾക്കും എന്താ പറയുക പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നമുക്കിനി വീണ്ടും അടുത്തൊരു കോൺടെസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ വീണ്ടും നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം. തമിഴ് ഫിലിമിൻ്റെ വകയും അനൂപിൻ്റെ വകയും ചാനലിൻ്റെ വകയായിട്ടൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് കോൺടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. സംഭവം എന്തായാലും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു.